1 and 2 yet, I strongly suggest that you go and work on those. They're not necessary in order to get to the level of this exercise. What they do is they target your technique from a different angle. Why should we work on our technique? Well, because everything you play requires technique. Technique means being able to do what you want to do when you want to do it. So if you want to play more complicated pieces or faster pieces or whatever, and you find yourself being stopped by your fingers just not being able to do what you want them to do, you need to work on technique. Everybody does it. I've been a professional musician most of my life, and I still work on my technique, okay? So it would be the same as if you want to get really good at shooting baskets, right? Basketball. You go to the court and you shoot basket after basket after basket from different angles, so that when the time comes for you to actually shoot a basket in a game, you already know how to do it. Your muscles have practiced it so many times already that they just kind of obey your brain. In this exercise, we work on speed. We also work on making the fingers equally strong. We all know that our fourth fingers are pretty weak, and that's not our fault, and that is anatomy, okay? But as a pianist, you really have to work on that. I take a lot of time in this video to go through every single note of the exercise. If you don't need that, skip ahead. I have the time codes below this video. You can skip to the left hand, the right hand. I suggest that you start at the slowest tempo for each hand, increase the speed, and then put the hands together. I found that to be the most effective way to practice for myself and for the hundreds of people that I've taught over the course of my life. When you get to the end of the video and you feel like you can go faster, then what you do is practice on your own with your metronome. If you like my videos, please click the thumbs up, subscribe to my channel, and let me know how you're doing, either in the comments or you can reach me on social media. I'm on Instagram, the Piano Keys TPK. I have the sheet music for this exercise on my website for a free download, thepianokeys.com. If you are ready to increase your speed and strengthen your fingers, keep watching. This exercise is built on the first 5 notes of 3 scales. The major scale, minor, and diminished. So we're just using first 5 notes, and the fingers that we'll be doing are 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so you're just stepping up and stepping down with the left hand. Each one of the figures that we're going to play is repeated twice. I'll do that for you on the first note, and then after that, to save time, I'll just do it one time each, telling you the note names, but just know that you're going to repeat each one. Here we go. 5th finger on C. We're starting on the octave below middle C. 4th on D, 3rd on E, 2nd on F, 1st on G, 2nd on F, 3rd on E, 4th on D. Then you repeat that. So that's the major. Now we're going to minor. C, D, E flat, F, G, F, E flat, D. Repeat that. Now we're doing diminished. C, D, E flat, F, G flat, F, E flat, D. Repeat. And now we're moving to the next position, which is D flat or C sharp, however you want to think about it. So on these, I won't repeat, I'll just show you one each, but know that in the exercise, you're going to repeat them, okay? D flat, E flat, F, G flat, A flat, G flat, F, E flat, and then you'll do minor, D flat, E flat, E natural, or F flat, but let's call it E natural, G flat, A flat, G flat, E flat, you would repeat that, and then we're going to do the diminished, D flat, E flat, E, G flat, G natural, G flat, E, D flat, repeat that, and then moving on to a D position, D, E, F sharp, G, A, G, F sharp,
octave. E flat, F, G, A flat, B flat, A flat, G, F. That was major. Now we're going to do minor. E flat, F, G flat, A flat, B flat, A flat, G flat, F, and then diminished looks like this. B flat, F, G flat, A flat, A natural, A flat, G flat, F. Moving on to the next position. А, сегодня же что-то там Путин говорил, да? Вам не здесь ходит, не там. Our God is greater, our God is stronger. Путин говорит, я отменяю коронавирус. Это порядок. Нет. Что скажешь? One of the fundamental problems to be found in piano playing involves what happens after we have touched a note. Now, it's very important in our playing to remember that you need to touch the key bed for every note. The key bed being defined as the point about half an inch below the key resting position at which the key will go down no further. And it's very important to touch that, strive for that as the goal for every note that we play. Why is this important? Because if you don't touch the key bed, you won't have a consistency to your technique, the feel in your hands and arms when you're playing, and a consistency to your sound. You can liken the key bed to the floor under the feet of a dancer. It's a stable, level, unchanging reference point upon which the dancer can jump, pirouette, or do whatever moves. And just in the same way, the key bed serves as the floor under our fingers, right? So that we can jump, move, and build our technique off of that unchanging reference point. So again, for those reasons, it's very important to touch the key bed in every note that we play. Having said that though, the problem arises when, after having touched the key bed, we continue to push past the key bed. Okay? So what that means is that you've played a note and then you continue to push past instead of just resting on the key. Now, what is the problem with this? Well, there's several reasons. The most important include the following. First of all, realize that the nature of the piano is such that once you have struck a note, the tone will continue to die down until it lapses into silence. And no amount of effort, motion, or energy applied to that key once the note is struck will affect the tone. Okay, so to continue to push past the key bed involves wasting energy.
it will not affect the tone, and to continue to push past, you're not doing anything to change the tone. You see, so it amounts to essentially wasted energy. And in good technique, we want to conserve our energy, resources, effort with as minimal amount of effort to get and achieve the maximum result. So we want to conserve our resources and not waste it. So that's the first reason. Okay? You don't want to expend unnecessary energy in playing. Secondly, notice that if you continue to push past, the muscles and joints of the fingers, hands, and upper arm go rigid. You're tense and tight. And what you've done essentially is seized up and locked up the joints. Locked up. Чего он так долго играет? Прямо сейчас. Тоже хочу уже.
Нет, люди лучше меня ведь знают. Себе, да. Я тебе говорю, каждый человек мир знает по-своему, да. Форест Гамп говорит, начинай говорить, да нет, я понял. Вот я так. Поэтому если человек посмотрит, видишь, он сам, да, да. Ну да, да. Не знаю. Joints amounts to decreased mobility. You've essentially immobilized yourself. And good technique should promote open joints, not locking the joints. So if you have seized up the joints, you've essentially made yourself rigid and inflexible, and you can't be loose, nimble, and ready for action, so to speak. Okay? So good technique should promote open joints. Pushing past the key will promote locked joints. Thirdly, and probably most importantly, you'll realize that if you continue to push past the keys, once the note has sounded, what happens is you get caught into this vicious cycle of not only pushing the fingers down in a vertical motion, not only this, but now in order to get to the next pattern or phrase, you have to actively pick up the fingers in a jarring motion. Okay, so you get caught in this vicious cycle of pushing down and picking up the fingers to get to the next note. Not only is this exhausting in a very short amount of time, but what you're doing essentially is twice the amount of work. Because you're not playing in a organic, flowing manner where all you have to really worry about is the attack or the downward descent to play the notes and allow elements. Если утром коленям становится хуже, они болят при разгибании даже больше, чем при сгибании, это значит, что воспаление суставия Eight most advanced AI robots. If Isaac Asimov, the father of the law of robotics, were alive right now, he'd be reeling with excitement. I mean, we're living in a time where robots can do almost anything, from delivering a package right to your doorstep to serving as a stunt double in a Hollywood blockbuster film. Robots are gradually blurring the line between man and machine. Hello and welcome back to Top Tech. On this channel we investigate the hidden technological processes that make modern life possible. Today, we'll take a look at 8 of the most amazing robots that are revolutionizing the robotics industry. But before we do so, let's all come together to make this YouTube bot right here love our content. Simply smash that like button and yes, subscribing to the channel too. It truly helps us to make more content like this for your viewing pleasure. Number 8. Digit. Okay, so Digit might be the size of a 10-year-old child, but there's more to this miniature robot right here than meets the eye. Because of his diminutive size, he can easily navigate different environments thanks to the addition of high-tech sensors that help him map out where he's going. His arms are also quite powerful for his size, capable of lifting packages up to 40 pounds in weight. According to the engineers at Agility Robotics,
they designed Digit to be used in different industrial applications, such as lifting light loads in warehouses, telepresence, and performing industrial inspections. While his navigation is mostly remote controlled, Digit can also perform other operations on his own. Unfortunately, like most current AI robots, his biggest shortcoming is his inability to adapt to new environments. Таких не бывает. То есть просто так. Все дело в фото, думаешь, да? Ну ничего, если лучше вообще не было замолвить. Ну, хорошо. Все,
Voici le centre postal le plus moderne du monde. Ses employés, une armée de petits robots roulants, infatigables et dociles. C'est l'avenir du tri postal. Presse, Tenlonchen. Nous sommes d'une journée de trafic aérien de l'aéroport de... Vous faites, c'est que vous lisez les mots et vous en extrayez les concepts. Что случится с вашим бизнесом, если завтра вы отключите телефон? Et maintenant, place à l'éclaireur de la semaine. Pour ce professeur en biophysique du MIT de Boston, jusqu'à l'âge de 17 ans, Complètement fasciné par la bionique. C'est une amélioration de l'être humain. des études et décide de combiner biologie et électronique afin de créer des prothèses bioniques. Chaque année, comme Hugh Herr, 3 à 4 millions de personnes dans le monde subissent des amputations qui handicapent lourdement leur quotidien. Si la plupart sont appareillés de prothèses traditionnelles, pour Hugh Herr, ce n'est pas satisfaisant. L'objectif de cet ingénieur en biophysique, que ces prothèses ne constituent plus un corps étranger, mais épousent la forme des membres et offrent aux personnes handicapées une démarche quasi naturelle. Qui produisent transformés en algorithmes. J'ai retrouvé mon corps. Intelligence. Elle s'adapte automatiquement aux variations de vitesse et de terrain. EVE Online is a vast universe, alive.
наоборот. Что за бред? Да уж, это да. Он еще не достает до педали, но это не мешает ему на полной скорости мчаться к мировой славе. Повелитель черно-белых клавиш, невероятный Чинсюаньгао! Присаживайся. Привет! Здравствуйте. Как настроение? Хорошо. Ты же китаец, да? Да. И так говоришь по-русски хорошо? Да. Ну ты мозг. А ты родился где? В Москве? Да. И живешь? В Москве. Ты так сейчас сказал в Москве, как будто все китайцы родились в Москве. Ну, рано или поздно так и будет. Чинсюань, скажи, а сколько тебе лет? 4. 4 года! Да. И ты такой умный уже! Да. Как тебя коротко можно называть? Чень? Сю? Ань? Чень-чень. Чень-чень даже, да? Да. Это когда что-то папа празднует? Чень-чень! Ты можешь меня назвать Макс-Макс. Или просто Макс. Ты был в Китае? Был. И какие у тебя были впечатления? Там хорошо. Там есть и игрушки. В Китае, конечно, есть игрушки. Более того, благодаря Китаю игрушки есть везде. Чень, скажи, чем ты интересуешься? Мне нравится на пианино играть. Еще в игрушки играть. Остается ли время играть в игрушки после занятий на фортепиано? Да, успевается. А ты сразу сел на фортепиано или пробовал другие инструменты тоже?
У меня только дома одно пианино. У тебя не было выбора, да? То есть ты за ним... Я хочу сейчас гитару себе. О, ну это здорово. Родные твои не переживают, что ты немножко сруливаешь в сторону шансона? Хочу гитару. Не переживаю. А, ну правильно. А кто пришел в студию с тобой? Мама Ван Синь, а папа Гаупэй. Гаупэй и Ван Синь, да? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы очень рады вас видеть. Такой талантливый у вас мальчик, маленький, обаятельный. Спасибо. А почему вы живете в Москве? Ну, в смысле, мы рады вам. Вы здесь работаете? Как так случилось? Вообще, я приехала сюда на работу, и потом мне очень сильно понравилось. И мы в самом деле 4 года назад мы хотели уехать. И потом я родила Чен. Потом мы заметили, что он очень любит музыку. И вообще ради музыки мы здесь остались. Это совершенно замечательно. Спасибо. Сыграешь нам что-нибудь, да? Ну, пойдем на сцену. Ну что ж, почтенная публика, добро пожаловать в нашу музыкальную гостиную. И сам Чин-Чин-Го за роялем. Всего 4 года. А что ты сейчас сыграл нам? Вариации. Вариации? На музыку чью? Паганини. Паганини, конечно. Скажи, мультики любишь, да? Да. А какие? Китайские, российские? Русские и китайские я люблю мультики. Ты даже знаешь музыку из русских мультиков, да? Да. Это очень круто. Китайский маленький пианист знает музыку из наших отечественных. Вот сейчас посмотрим, как это получится. Музыкальное оформление любимых мультиков. Новая система образования, классической обработки, музыка из любимых мультфильмов. Прямо образец дошкольного музыкального образования. Давайте, вы так хорошо поете, давайте еще один фрагмент. О! Редкое устройство мы для тебя тут раскатали. Рояль ножной. Что ты можешь сыграть? Например, в траве сидел кузнечик. Ты можешь? О! Я придумал, как распределить нам обязанности. Давай я буду отвечать за ре и ми. Да. Ну вот, ты нажимаешь и мне говоришь, когда я должен нажать либо ми, либо ре. Хорошо? Давай, сыграем кузнечика.
Ми. 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 Мне кажется, я сыграл главную партию в этом произведении. Чень, дорогой, ты сегодня украсил нашу программу своим обаянием и своим талантом. Что тебе нравится? Нравится. А не видишь, что ты говоришь? Не хочешь? Запястьем, в смысле, удавливаешь. Тут важна некая меткость пальцев.
Устойчивость. Это, ну да. Это тоже хороший вопрос. Потому что двойная логика у тебя, что наоборот. А, вот это имеется в виду. А, ну да. Ну вот это, как понимаю. Давливать. Шапс. Понимаешь, как бы сформировалось. Что-то такое, короче, рассыпочь, еще какие-то вещи, да. Понял, да. Соединение. Возможно. Цена очень технически действует. Ну, нет, ничего.
Морда! Нет, не морда. Личико, да нет, это другое. Да, другое просто. Я знаю, да. Вот от этих видео, по-моему, толка вообще никакого нет. Удалите. Капитан очевидность. Okay, so in my last tutorial a couple of weeks ago I was talking about 4 chords that you can use to play hundreds and hundreds of different songs, and the tutorial was people, and off the back of that I'm putting together a set of little studies, little exercises. 1 or 2 people suggested this idea, so I'm scoring up some pop piano studies that I'm going to put together in a little book and hopefully get out fairly soon. I've been looking for another sort of book project to work on since the cocktail. Explore it in a kind of pop, a minor key chord sequence. It's a very simple chord sequence, again 4 chords which we're going to repeat on a loop, and as I say, very D minor. Now, as I said in the last tutorial, and it's worth having a look at it if you haven't seen it, I'll include a link. The great thing about that and that, yeah, there are loads of different voicings and inversions, a poppy ballady style improvisation using that little loop, but this week rather than in 1 note, okay, do you see, and that's doing it in a very, very basic way. We'll new to the piano, that's probably the configuration of fingers you're going to be more comfortable with there. So again, look what I did there. Хватит травить организм обезболивающими и противовоспалительными препаратами. Taking those chords, D minor, B flat, F, C, just broke up the chord. Yeah, a really sort of fundamental pop piano technique, really. I mean, a fundamental technique in all kinds of piano playing. Let me give you an example.
minor, B flat, those chords really closely locked together. So, and for the B flat, see it. Maybe a bit adventurous towards the end there. Have a go at that. Just something to look out. You could, but by and large, try to keep it nice and even. Something. Just pedal on each chord, and when you change the chord, just lift the pedal off. It takes you. The next question. I was kind of pushing the boat out towards the end there, but Ну да, мы настроили на вас рекламу. Я сейчас готовлюсь к мастер-классу для владельцев бизнеса, и я знаю, что вы пока еще на него не записали. I didn't go beyond the notes of the chords. Basically, every single note I played there, I think, was from the chord of D minor, B flat, F. Ну да, чуть-чуть есть уже. Ну да.